A wancan bidiyon mun koyi ta yadda ake updating da upgrading. A wannan bidiyon kuma insha Allah za mu koyi ta yadda ake setting other environments saboda kai running a successful Termux. So kai tsaye bayan ka zo nan wajen, kar mu manta kullum muna kawo wannan shirin ne karfe 8 na dare. So kai tsaye bayan ka zo nan wajen zaka rubuta apt. In ka rubuta apt zaka rubuta install, sai ka rubuta python, sai ka rubuta -pip. In kai haka zaka danna kan enter, zaka ƙara danna kan enter. So wannan shine abu na farko da ya kamata a ce kayi, ko in ce abu na biyu. Har yanzu muna darasin setting din environment ne. So har yanzu muna setting environment ne. Wannan abin da muke nufi da apt install python -pip, muna so mai installing din latest python ne. So wannan shine hanyar da ake installing din latest python akan Termux 2023. So kai tsaye yanzu muna installing din python ne akan Termux. So kasance tare da mu. Wanda bai san Termux ba, Termux hacking tools ne da yake kan waya, wanda yake ba mutum dama ya koyi yadda ake gudanar da hacking a waya. So wannan channel din insha Allah yana promoting din ethical hacking ne and cyber security tips. Ba muna koyar da illegal hacking bane ko wani abu makamancin su, kuma muna yi ne for educational purpose. So duk wanda ya amfani yayi misusing din any tools da muke tutorial akan sa, he is solely liable for the act din da yayi. So ba ma ɗaya daga cikin wanda zai share liability na dukkanin act din da mutum yayi. Sau da yawa wasu sukan samu matsala a daidai nan wajen, ta yadda suke samun ciwon kai sosai wajen installing ɗin pip idan sun zo za su yi amfani da shi. So akwai abubuwan da ya kamata mu dinga yawan yin research. Ba komai bane tun daga kan 2019 ko 2020 ana ta yi. So industry yana moving wani waje ne. In kana kiran kanka ethical hacker ko kuma cyber security, ya kamata ka zama up to date story akan research da duba wasu latest hanyoyi da ake yin gudanar da wasu abubuwa. Sau da yawa mutane suna tambaya ta ya ake installing ɗin pip, Termux, Metasploit da yawa. So mafi akasari lab ɗinku ne tuntuni ba ku yi setting ɗin sa yadda ya kamata ba. So a wannan darasin mun koyi ta yadda ake installing ɗin pip ko in ce python. So mu haɗa darasi na gaba.